Yama unyira kwa ba yamu ajodo ba Adom TV kasia so na fie nyumre nsama ya nsaso so na braso say ye de bro enyumre nsama si o man Ghana mu ne nkofo man so nya daje na tena se don hwe ba ku ide nsam ni nyina na ha ne wo de etodwo wo mu bi ya wo betie ni kan first lady Lordina Mahama no kura bi anim se mampani de bi e wo ni chirim se de nipa bi keka no one district one factory no so kian ne ke beba so ankrankra nyuma bi afrase so aban no ase Yabako NDC amanyoko no mu nkrabata wo kumase ana asante mantem mu MPP bo wo so bo say ye ka amanyoko mu ye tutrafo de a NDC di mu akotene wei ene apomuden sem madwade mu nsem awokansi obi man so ene ani gede ne yabo no boade bro sa Adom TV kase kwa adomonline.com enme nsem ni nyina na ho na obenya na hwe na watie follow afia tamaklo so e wo Instagram Senime kase be ye oda ye nyumapo bi ene boye chidom mabribia ya de bro bata fofrokra abani obata de wonya Adom maku ofia wawie abusua ni nyina utumu se bie wo wadwunem ti se kokko anopa na gu na ne ye nkonko a na wie ne sa no a eye lele rice na eno so mutu o jollof woni weekend ye besu na wapa no bi na so wokọ sankofa spices eno so aduane a wo ye bia na wasa no so ne ye de unya sankofa spices ni bi gumu a natural tu se aduane no ba bia wo nyimakoi na ebo ye chidom di ye fia mankwa Yamwa kwa ba do ba Adom TV kase so afenya breneti ensam ni chiremu ankasa Ghana mampani na na adodan kwa Akufo-Addo bo Ghana banya baso papa woni UMB bank no nyina ne sa ban ne hunto ano wo bobra no wo pema mpani de bia one district one factory no sa brady UMB bank no one more ayele say wo ma aban no $100 million na wo de ahyase na sa asem we no amampani te ye na ene wo so wo mabubu no kura ne birthday no that's wo ma help for jono kire se Ghana fo ani abre pensakraye to so na Adom kase ediba. The whole design of the one district, one factory policy lies expressly in that. To come across a bank that says that it has $100 million ready to support the project, that's a major, major piece of news for us. I know that the bank itself has gone through a fairly turbulent recent history. But I'm understanding from the way you're talking, from what I hear, that it's over. And that a certain amount of stability has now been brought into the operations of the bank. The people who will be at the center of driving the initiative, one of them is here directly. But mostly important is how we in government and you in the private sector can work together in a very transparent and productive manner to bring some of an initiative like this to fruition. I think it's extremely important. Our main concern is establishing the policy, providing the regulatory framework, and also doing our best to control the business environment in the country. Mampani wie ye no na be de chenso de nsama hodo atu dwa Dr. Alhaji Mahmood Baumia e de atu dwa chem aban no ye hyehyɛ den ye economy no e be ya kono aye fe na omo de ne ma etototo na kwan mu na tumi adu sa abotaye no ho na ni nyina no ne san krankran no so eta won mo chi tikia na ke san hyehyɛ ne de ba mu a wo mawie na oman no e be kono ni Adom TV kase etos. We have set ourselves a major task for this year in 2017 to put in place the 3 pillars that would anchor the formalization of the Ghanaian economy. We think that these 3 pillars are very critical. They are what we call the unwritten rules of the game. Because the whole economic development game, nobody is going to come and force you to do a national ID, to be able to identify your citizens. If you don't, that's your problem. So this year,
we want to bring in a national ID card for the economy, for the country, so that all our citizens are uniquely identified. When we do that, we will no longer have any questions about the electoral register, who is on it, who is not on it. It will be quite simple, and we should be able to move towards the digital address sometime in July. And then we proceed following that with the national ID, because when you come in to register for the national ID, you will have to put in your address also. The third pillar of our formalization of this economy is to do with financial inclusion. Too many of our people don't have bank accounts, with some 60%, and we want to bring people into the banking system, the financial system, and we are challenging the Ghana Interbank. Yanto so na ye mongransam foforo mo mai musoafo ya wo hwepadie ahonsam so owura bafo wu a wo de atudwa che mo aban nani abre papa fi so wo mo ehunu no wo mo atenso sankrankra bi efa ban japade management development and productivity institute one mo fa boso nenso wo se aban ne makwan da de o be bia se be ya won sabetimi akasa ansa se no a ankrankra bi pese wo mo je no o mbeje fi won sam Adom TV kase eto so menu ya de hunde no I ask from areho na airtime na ebro madwene element ase so se aban suku hwe baabi a yegyina suku dan ba ko ne hawo aha ne baabi a nkrofo ba o mo beda na baabi so a administration suku mpanifo no omo ebetena aye omo hyehyɛ na theater lecture theaters aso na ward the other side na wa nipa dasani waba be si suku dan asi in between waba be si ofi a otimu in between. There are even churches on the land. I mean, this is something which is unacceptable. This is something which is seriously unacceptable, and there's no way we're going to sit down say be masade no ayede akoso. This is the medical I can nyame ado next week we are coming back here ayene omo properties wo ha no tumi krata omukura ya enti mo property ewo ha na so mo tumi krata akura no tumi krata no edian ahoden na ewom we ne niema ye be pese ye be dey ye be hwe, but in any case they will not be allowed to stay there we ne asema ye pese omo na ye wo mra so okrum ha se obi e be si dan a ye wo mra wo so ofam enti wo mo so ye wo mo asede se wo so mo hwe mo obi si edan no omo so no anyanya bia no omo hu se dan bi ekoso wa ha na ede no omo hwehwe free enipa no ho we nyina ye nsebisa Boko Central mrashe bedwani mahama yarega na ne fidie yi no na ni nyina ne se ya chena content wo mrashe bedwafie nimguase no de egu wo no mo kire mo sa dem die bi akoso e wo appointment committee enam so eti abedwakuo eno ada no won do report na ba na wo mo kire mu anokra bi anim de ora mahama yarega e kan ye na Adom TV kase eto aso. Mr. Speaker, cannot therefore rely on the hearsay evidence mentioning two mystery members of the Appointments Committee. Mr. Speaker, in the circumstance, with regards to the first issue or term of reference, which is to establish whether the First Deputy Speaker, Mr. Joseph Osei-Wusu, took money from the Energy Minister, Mr. Bwacha Ajako, and gave it to the Minority Chief Whip, Honorable Alhaji Mohammed Mubarak Mutaka, to be distributed to the members of the Appointments Committee. The committee is unanimous that there is no evidence that Honorable Bwacha Ajako gave money to the Honorable Joe Osei-Wusu to bribe members of the Appointments Committee. Furthermore, there is no evidence that this committee can rely on to lead it to the conclusion that Honorable Joe Osei-Wusu gave money to Honorable Mohammed Mutaka for the purposes of bribing the members of the Appointments Committee or for any other purpose at all. Yeguso ayewora mahama yarega samno mudia Boko Central kroyia amrashe bedwani akoba ne sa no na wo so de chawpa eba na sana chawpa ne beba no ne ebrofu sun papa fi so hu ne sane ma bi anhyeda nkoyie e wo committee no wo mo report na wo de eba ye so be pa chawo mpa chawo no so de koso wo mrashe bedafie mu no Adom TV kase eto so. I have every intention to show you utmost respect and act
according to your directives, but I'll do myself grave injustice if in rendering the apology, I do not point out certain matters that I also feel are important for you to advert your mind to. Mr. Speaker, in the first place, you set up a committee pursuant to Order 191. First legal question is, does that committee have the power to come to conclusions relating to matters of contempt? Does it have the power? You set it up to find facts and report the facts to you. Does it have the power to come to conclusions on matters of contempt which are clearly spelled out in Order 30, 31, and 32? Facts, not to conclude on contempt, because the issues of contempt are clearly defined in the standing orders. And so that is the first thing that I just wanted to advert your mind to, whether the committee can make findings and come to a conclusion that the provisions of contempt have been violated. That's the first question. The Speaker has examined the other side so that you can come to the conclusion that will enable you to exact criminal sanctions. You didn't do that. Mr. Speaker, if you say I should apologize, I apologize. Nti so on pachawa ene wa pachaw so mbede omunye no de no so another matter ye de bebro ye to so na yakoye nsam foforo mu NDC amanyoko no nkrabata wobono ene afomantem mu de atodwa akire mu se billboard bia eyi ni ti e o mantam ni mu aka ne first lady Lordina Mahama ne kane mampani John Dramani Mahama mfoni da so no kure bia ni mu da se first lady former na ni je ho se da bia no be mampani na moment this year amanyoko no nkrabata wo efifi mantem mu no won regional chairman opoku atu ahene ene wo chirum se nipa bi na free na koma mu na wode billboard na si hwa wafo emienu ni nyina na ye adwuma pa wo mo ye ene wode saa billboard e hye won munyam to no kura bi anim se maame no wo eni suade hunu bi so be mampani samne to aso Adom TV edeba amanyoko no nkrabata wobuna afomantem wa ensentwefo nhyiemu eyi nsemo ano ede afa billboard bi a won de ba mantem ni mu a na ye kane mampanyin John Dramani Mahama ene ne hokafo mfonyini ene woso wonom se anya ade ye party no ene ye saa billboard no nemum eya nkwankwan bi a wono wo mantem ni mu a wono pe kane mampanyin ene ne hokafo asem ene no ye saa billboard no e wa abato obreni mu NDC ko ni dwentini wobuna afomantem owura opoku atu ahene ene one nsentwerefo ekasaye opanyini chie mu se de binimo ka se kane first lady eye omampanyin Mahama yire operese obabetu franka ewo NDC ko ni mu no enye nokre siane se eye nokra ka billboard no inkro ha no na obibie a wo hu se nya ye no ni a wono o ye no ye ni so enti abusuafo enwene ho bai e ma ye sa billboard ma nai se the trust say agonta one ne yire le ma wo mo akwa wo se wo ba Abraham the stress e ma ganafo ana inipa binom yenya we so ntwe ahonkofa ya boafo nkrato e hye so say ye lele rice sanso and sankofa spices and ideal mo won ebo ya chidom anime kase ye de bro Yamwakwa Adom TV kase so yet 17 so na ye de aboy ransom foforo mo na setiefo be hye no so a na wotwe mu na beto dwa se atuna ye no ewobono ani afomantam emu titu pa no wo German South illegal galamsefo bi ayiniti wo ho bi akire asradom aba ho nsem nwunan ene kwemada ne kasa wa Adom FM so nanwumre yi wa baha ene ne di nkomoni ahwe sede asem no akosie na brago kenyi ya wotoso mienu ono ne oba pani ewa atuna na mu ajo mba cho me joso ye da senso anwumre atuna te se di mi boni ye de me pa cho sa te se se ya atuna de ho nye de hwa ya yare ho sempa ntia matwa mo hen if you say
garanse se be di free be ya semfie nan ni no mo ahaya na saata mo no de ye sori gina se na ye sori gina ye ya ekoda di ya ntehwe eti ye nimu se to atwa efi se saata no ye twere petition ekọ ba bi ese bi ko bia eti ye todi na anu ya ye nka bi nshem ye wo ho aye hwe se minefo no de esojafo abegu atu na ho amane mo nantese ne sa omu nse nyina ne se omu ye MPP fo enti se omu aban na abaso enti se de mi mpo omu betu omu gold ama abanya ma omu kwan enti na ye hwe so ye yasefe fi se ya boni dawura Adom FM chase FM ahodo ba bia ama ya kese etu na asase ye de aye farming biti se koko ye kotwa ye ma Adom TV mu yiye ma ba bia hu se etu na koko wo ho kashi wo ho ye na binchwa no na se ho no de akua ene ye wo ho pa sa anda no na wotwi mu na no se de ye no wo mutu be hye mo so ye te se okra no wo mu bro bi wo mafu wo mani kura nto so yo ba pani wo ho eno ate say me da se omo asojafo no ba ye no na mimi ni wo na boys na omo wo ho no chese omo di tuo fiti prekope di tuo ko wura mi fie ebra police ye wo police station wo ho omo ansia police fo so omo ansi chiame bia so nti di omo hu ya ne say omo du tuo wura mi fie sa no ema eye boys no ne mabunu binom ahumete say adenti oba hima ti ni fie prekope na sebi ontwa etire onton koke onton wi na sojafo abawura ni fie a omudi tuo santi omuso bowura fie ho ekobisa omuse omu nantese ne sen omuse omu hwehwe me mo hwehwe ne se de be ho omuse omu ntimi misa na omuse yo ane sa ne dia mo maye card na mo maye mudin nti na naba ya ka kire ne se sojafo e bi omu firi sunwan ana akra omu ba wo nchen omo se nyesa adwuma ne omo de nam nti omo amadin enti me beti ye no eye ma asefi ma mi tu amrika kodrobo assembly sade ekoso watu nani omo se omo confess no de omo amfa ho na akire omo afo me wa assembly wa ne minya akose esojafo na san yakoho biem akoso mabunu no mu a omo obro mo ampa nyina ampa ne me se de bi sane de ameba regional minister ho me through drobo police station yakoche makula ba ko a oti soja kam ya omo de na eko drobo police station no so no munyi no no da so ti soja kan no ntinana emre ni nti ntwo no bebre se si a tuna what to say atuna de enre soja fo no kogu ho o sa ba bi me kan wo nan onra de omo ko kan nan ne koye e ma ye so ye free MP mani di hu dwuma se sia me no ka say de manya nte ye se soja fo na free ho na de enti amaba mesre aban se tuna asase ye de aye farming mete Cocoa Road manti Gold Road mete Cocoa Clinic mete Gold Clinic enti Cocoa ye ajapade bebre ma o my Ghana e ma yeso ye nyaso mfaso bi wa ne etoso biem ma ne fo no be se Cocoa no a e be ha ye ahaya abane efi se ye ho no ye papa no amfa ye anko school kuyadwuma ne ye papa no mo ye e na yeso ye nyini beto so a yeso ya to kuyadwuma no so ne etoso bia ni mu se ba bia ba to goru bia ho asase asai ho nsu asai enti ye nhwe e metena ye krom e makome medien e ma ye nsuo mesai ma ye metena ahokyerem enti me ba ma be me ka kire na nado se me sre no ase no ma ka minim de na nado pese o kire omo nam German district omo se na nado na ma omo kwan efi se omo aban na aba se ye hwe so a ye gitum efi se tama ye president Mahama woso no no omo start ye kasa ye no omo amfa soja ese amaye so eti se nya na ado na makwan a nka minim ntokwansi atuna wo conclude se na ado na suma sa na omo kan ye de se sia wo kan so omo kan ye no se mimi magiato magiato mu ne se adenti a me maka se ye mpese ye se ya sase na ntokwansi ye na mu yi soldiers e ma omo kogu na wo anamsi ni ene ne mantam ni mo sofo o se den ye bebo regional minister man ye Jordan no mo ba ye no ye omo de ka ba ko no no se ya be kan ate obe ye hwehwemu no o se obe frɛ ye ne manefo no ne ye hia on frɛ ye ono ne nra kan nan ekogu sa
nti yan twen kwahwe na wotwe wie nti bia no waba yo na wa frɛ no o ka so region enra me ba ho me ba na so omo se abakra ha o won kran ha ene ya sa frɛ no waba he bachi yo nti na no ye beda se anwumre papa atu na ba hema na brago kani ya woto so mienu na wote se yene no edi kwamona na na bekɔ no ye ntufa nko oboase municipal assembly wɔn de anyinama hoɔdenfoɔ kantime kase yɛtwe wɔn nka ne emu ɛho nsɛm sɛ deɛ tie Adom TV kaseɛ ɛdeba Enkra ifri oboase aba bekansa ne sɛ Electricity Company of Ghana ECG wɔn nkrabata ɛwɔ hɔ no wɔnom so oboase kropon no mra hyɛ bedwa ɛde wɔn ka Ghana cedis no empem ahenu 200,000 Ghana cedis menam so nti ukɔ oboase assembly a wɔn atwankane mu a esum kabii ɛne wɔ hɔ na sɛ assembly no betumi aye adwuma anaasɛ wɔntumi nyɛ adwuma asia na nyinama hoɔden a wɔne bie no nti Adom kaseɛ na manabɔfoɔ kɔyɛ ɛne owura Charles Otin a wɔno no ɔyɛ coordinating director ɛkɔtwetwe nkɔmɔ ma ɔpanyini kyerɛ ne nam so nti a ɛka sɛ yɛabɛda wɔn so a ama saa brɛ yi yɛtwa wɔn kaneɛ mu no ɛkyerɛ I'm saying it regularly and say that means 1 month or 2 months can I can see so this be just few months for the past several years. You know, it's my phone about to see the environmental sacrifice of a light type of and how don't you me? Let me say, say a trim. But if you don't have the money, what do you do? And negotiations, and I know my and you can say, on your juma, and ya say, because you're on the machine, my control mommy, Mr. the engineer. No, the only say, or say by 10 to 2 p.m. or machine, and you will be our report via IBR, and they are aware. You go there, now say quickly, report answer your urgent. Now say also why say be a full and I for him to handle. This year, my impress be on the for and boy car. Easy for ready somewhere when we sit down and negotiate, and they are ready to come. I hope say be an answer. They'll be here. ya to ansam no so na yakoye nsam foforo mo ye bekoso na santimantam mo ya wo ho MPP amanyoko twetwe ni Samuel Pine dodo na anim no Sampan wo sese nei no ye ka amanyoko pom ye tutrafo a NDC amanyoko no nti se de omne nam a wo mo de so bo MPP ne de ono owura Sampan no onyi ntumu na anyi ntumu twena ne mom NDC fo no e no mo ye tutrafo de nti ma semi beto odwa Adom TV kase e to aso you're from NDC task force. Task force. Confirmed by Yamin. Or say, a one more task force. Now, one more to make electoral commission materials, equipment. One more press for. I have the video here right now. I was a common point. I knew BIV 2016 before the election near limited registration. What can I say? Regional Mr. Binia for Opoku Day. Opoku. Say Opoku Mensa, so Opoku Day. Opoku Manu. Opoku Manu. Efisco, Efijasi. Nimpa Bwani Shuba, Kwena Meno Kase, Akaho. NDC task force for. And Sana President Mahamud Muba RCC. Motor Riders Association of NDC. Ekuta mane nkuma bako ehon na security presidential guards no bako tutu a akware se amono a wo mo bo ya bimpe no Kumasi residency president no mu do Muhammad no ho nanim NDC tax ana dusu tama ya bubo di ministers a ya money di ne si tamale I almost say Niama. Why a day see here? And so na yemfree amanyose mum ransom for more 2017 ye see mono nene bosume mi and some pepe nenso match no ekwa wie ye kra na say ya de na hyemu dada ya de na tumu kra ma bosume mi ansa na abai na so na dia sorry foforo bi de afei enu adakra na omu hunu nse ye see 2017 mo se de enti a womu di afen womu asimu ne de asimu be abosomme miensa nie no womu kire mu ayen ayesimu bosomme miensa kire no enye eni bible eni twiro mu de ya fom kwan akora emu kire mu de enti wo kasa no
Adom kase etwaso. No we do when no one be halfway yama. Bebusu miensa chini ena Christopher Asafo a ewo Ghana ha ehye fa edihia afimpinu enudinson ekwan. Nanso memenda Asafo nkabom ku a ondini Yahweh Messianic Council of Ghana etremu se afei eno wanwura afei impinu enudinson ni mu. Omu chiremu a nia Christopher bi edi yeboso miensa mu no eye bonsam enhyehye. Osofani a odasa akoya no eye Rabbi Ebenezer Adakwa Adom ene Adom kase etwetwe nkomo ema ocheche yensemu. Obode ebo wiase no wode ne calendar so eto honom ene wo kire se bosumi wei ye frɛ Abib ewo Hebrew kasem ene twi kasem ye frɛ no Ofolisuo na wokan Exodus chapter 12 ene Exodus chapter 13 verse 4 no a obode ka se sa bosumi wei na ye mfanya bosumi niti and as the first month of the year nemom wonam Daniel so siankom to wo se Daniel 7:25 no wo kasa hinie bi beba eye Roma hinie na sa hinie ne bebo ni tirim se obedane obode Nyankopon Yahweh mra ene nemre eti ahini ne bae no wo mo sesa day of worship empo edi premium da de kokwesiada na calendar no a eye Abib ano Ofolisuo ne di kan no wo mo sesa edi January be di kan according to Bible Esther chapter 2 verse 16 no eye January no ene eye bosumi ye toso edu so ena sa bosumi we ye yewremu anase apie ne de ye da edi kan ene ye first day of the month na ye pese me wiase nyina ne adasa me nyina ti ase se we ene ye new year day a obode ye Yahweh de nsa asan ase se nya Roman for na ye sa changes na Dia du so no yakwa akɔhwɛ sɛ ya pom den sam tie Kofa Herbal Center wɔn de Kofa Jensen aba no de memedro tunum bi dia no wahu bibi ɛsɛ mema nko ano tumi sɛ boa mema wɔn nneɛma bebree mu endpoint homeopathic hospital so boa yɛ yade bi ɛhaw bora hodu waten doctor ɛbɛhwɛ ɔkama na ho ato wadaroma yɛnkɔhwɛ ya pom den sam ɛmra Adom TV kase so ye to so akwa pomodimo ensam so for her gender social protection so mami otiko afisa jaba de ato awofo no nyina nim se ye na ye ma ye maduane a ye hwe se nnuane a ye de ma wo mo no nnuane no ahodo no bi do no a ewom na tumi aboa mofra no won mu nyine mu na ene de Cerelac Iron Plus products ya ye de aba foforo kra no wonkopa ho ntoma mami de ensemwe atuda Oman so afọ hwe ma yedi ho nsem so no nyamfo otiko afisa jaba e de ato awofo mo oman mu nim se won hwe se obema won koda edidie ehia wonom se de be ya nkoda no obema won nuane pa a betumi aboa wonom mo no nyini e wapomden kwaso osoafo ise enkoda ho bambo ene kwamfa so no benyini enya ahoden no ne titiu egina duane a wonom bedie so enti ade esa awofo fa enkoda didie eni breso na wonom hwese enkoda ne bedi nuane pa odmonyamfo otiko afisa jaba edansem yedi obara Nestle Ghana Limited for ya mane ede apa won Cerelac Iron Plus hontoma e won kran ha. And total well-being of children at the early age is an important issue that we cannot ignore. At this age, children need all the necessary attention acquired to enable them to grow, to be healthy and strong. Good nutrition is one of the key ways of ensuring children grow healthy and strong in their infant age. As a mother of 4, I can testify to that. And when you have a well-fed child from a well-balanced and nutritious meal, then you have peace. Children cry largely because they're hungry, they're feeling sleepy, or they're wet. Support the WHO and governments in their numerous efforts to train healthcare professionals and to provide safe and adequate nutrition for infants in order to ensure their optimal growth and development. Yada so aye wa pomden ensemo na sebeye ne apomden ho nsem wo man Ghana mu begina ne na so ye nti no na die afutuo ne kokobo akode ama apomden adwumayefo nyina se ye na enipa ba wo mo na so no wo yare a won kwa wo mo won ka wo men won mu ye papa na entumi emmoa na ye yesa beboa na ne nyina akire so mpo no o se ayaresa bia ye mane me ye mpasua so me ye mpa ye ne sa obi a sori a obakwa kohwe na pomodin bra ne hokra endodo no samne to so no owura Richard Kofi Asiedu principal ya woda St Andrews College of Healthcare ene de tuda ode futu ama wona wo ye adwuma wa pomdi bia nyinara se
wɔn mmɔden so obenya abodwie ne akomapa de ama yarefoɔ no ba yaresabea sen sɛ wɔn bɛyɛ yarefoɔ kaikai wɔ yaresabea hɔ. Dr. Richard Kofi Asiedu a ɔyɛ principal wɔ St. Andrews College of Health Care ɛna ɔde sɛ afutu ma apɔmdi adwumayɛfoɔ. Wɔse sɛ obi yare ne ɔba yaresabea adeɛ ebetumi ayɛ de abo nipa no ɛne sɛ ebenya abotra krokrɔ no na beebi ɛha no waka kyerɛ me etumi ahwɛ no. Nanso adeɛ arɛ ho no sɛ ya na ebinum taeteatea wɔnom ɛyɛ wɔnom ne ɛmfata ɛma wɔn yare ni mpo ɛsan kɔ soro. Ɔpanyini de sɛ afutu imaye wɔbra no yɛ akwankɔgya dwumadie ɛde ama adesuafo a wɔkɔ St. Andrews College of Health Care ɛwɔ asimfo so a na wɔpɔn wɔn ho. Obia ba hospital obepe ayarehwe nti odni problem na enam nti so do problem kaka ho a na efe wo ye ma na ya na ekese nti wo hu sick person as a partner in the development of this country. This is our India, why health and South Africa, why health and this is Dubai, most why health tourism to be a per se okosa no yaro because this is nipa no yaro ohia care nti se otientie na mo yaro no eye kese wonni kasa wa butremu edu no nko no na no ho ton na mo hu se obi a oye mob na as bibi ehia ni nti no wonni kasa basabasa mi se sa nipa no eni obehia amoman dat na yaro so de etumi kan ya ntu ya doctor ya nurse o bibia obi yaro tumi kan nti men dwen se ende we hu ni sa na ochena sa na ebeye ebia na ocha no akoto na umum na oyara otetien no na umum na apomuden kase wona boy ya chidom ya Kofa Herbal Center sanso na Endpoint Homeopathic Hospital wona boy ya chidom a yakofa bade edu so no yakohwe adwadie ensem Kaiser Apple wona na wuhia so benom sanso na out insecticide spray na wuhi a wode ajapia atua no ese ba bia wudi ama makoi na de yakọ adwadie ensem Kwaba adwadie nsam ne de ebro ADB Bank nkrabata won kranza enede sika no a wo manfo ada wo amode abesom wo mo no faso kakra wo so no a no wo de aboa yenua no asabi won de dem abrabo mo Peace for Christ Foundation wo mo de akwakoboa wo mo sebe ye adwuma a won so ensam no adwuma no ebetumi agina ne na so eyie panifo yi ane Adom TV kase edim komo ebe break akrani ene ede betu ye netifo nim se so do ni chim ewa asimfo so dwemu a nsu watoto ase enyumeku ewa oman Ghana mu se won mfaso aya wonum nya no won hwese wode bebua ankrankra woni bie ne wonum a wonu wadi dem se de be ya asafo no behunu se nya de Ghana enyumayefo aye won ayepemu saade sradie owura Nicholas Ben Abosi Nikoi a wo general head edema ADB adwuma no nkrabata wo bona afomantemu ene wode tudwa Opanyini da nsem yedi ebra wona keka won sa sika esum Ghana cities mpemienu ekoma mentally handicapped community village won kransa sabi obi edidema enye bibia ebeka se yede wo mpa na eye inherited de tosu meru se obi edidema enu nkyere se ontumi nyehwe na efa dia ejuma eti se ADB eye isu a corporate social responsibility no na ebehye san nkrofo yi nkran na omenya enidaso bi se society ewo ho a ebetumi abo ho nti dia yeye de bia no yebe koso aye ejina ye ntu ahoɔden so a yebetumi aye no na megidi se ebia de da ye nim no de bia yebenya ho kwan bia se bibisa beba beto mpemfo enim no menjindi se ombepupu omuti se ombeboa wemu ewo kwan bia ombetumi Owura Samobafo a wogina bia no anemu gi sika no ede na se ma ADB fo se wono tumi aka wo mo akọ no mo a wo se won di sika no be ye adwuma se ne beboa mo manfo mo wo no ho atọ wo mo the fefe dia o ma be ya man ye ti ku 25 years ni ye hu se bi da o ma bra 20,000 Ghana cedis e bo ya dwen ye nti ase so pra ti da o ma se pa ti dia se da no be rank managers so ye bi so wa adwade ensam na sabaye na nsu yiri emeji asinfo sudwa no emoso ntine na assembly na fiase
na kiosk ne so tɔ sisi nsu kwan no omu dwiri ni nyina de afiri ho tie fo mbɛhye no nso a enkyɛ yama ne boni Alfred Amod Dubai nso kuma bi tɔ ewi akyɛ na agyensamu ɛwɔ asemfo so dwane mu no na aka ho ama nnɛ assembly no tu saa na mo yi Adom kase ɛtɔ so yeah, starting actually. The job movement here, one of them. Now, so and a crime so for editing so another issue. A crime no much share no now or a gatten to send a woman until so the from from Uncle. Na oma obudo na kwa market ho nti flood no si market one is as a result of ahuna was so nyama wa Canada nti what you do when intending is that you betu gatenim na you clear you fenen ahia wo mina na yaye population there at the end of the day no you have to be good from on na oboko na okedi ijoro ho nti yes Niasi no one so yadi a solve problem our market one enrichi Mr. Makwaba edeba Adom TV so sabre me this man of fire lady na me de ensem no ebre wo ye hyase de na na otwe wieye league no san hyase ade enkoche ne ye meti a ye say coach Bashir Hayford a wono ene etrene edema Ash Gold no wo say wagya adwuma no wa resign ye nkotie Sergio Manucho ya wo de report aba Coach Bashir Hayford ya yetrene edema oboase Ashanti Gold na na pay ode yakwakoto boboko nanim se onye coach emfa ma wo no mu biem enti na afiri wokoyi etintontan one omato nkwanta pai papa yi de Ash Gold supporters edebe ka ne ye pa ye abra 2015 ogina na naso age Ghana Premier League no edema Ashanti Gold ekamia se ye de yafi yakansie ne hyehye so no be ma yemre ode tade na wai yesi akan no baako nwotwe wode wani kire atwede ne so Ash Gold etoso dunum ya wodi nkunim emienu pe we nam so na papa no se wo jamu na afei obi fufuro nso abafatim no ade tim no akonanim enti papa na twepɛ ne de si nkrata so abo resignation letter ya enyagro de akakoma Ash Gold empanimfo enti ye na efiri wokoyi Coach Bashir Hayford onye Ash Gold Club ya betema Kumasi Asante Kotoko otekoko so wonananom wo mo team na atwi wo mo ene eye interlies ena ede akansi eni be so Dravko Lugarozic coach edema wo wa woni eye team ne pa o say monhwe ne ye pa na monfa agro entum eni sokora. Today, some people came to me, it's very hard to play against them. Spiritually, we are working against them or this or that. You know, I worked today. I worked 2 hours training with lots of balls possession, with lots of shots, and I'm preparing myself because Inter Alliance is like Hearts of Oaks. They will give us 150% and we couldn't underestimate them. If you underestimate them, you're going to be in trouble. Did you see today? I play with 3 on the back training because I must attack. I must attack. I'm attacking, but I must score also. That's I just need support from the fans because without them will be very hard. And still I please them because lots of games, me on the bench and players, we didn't play good. And they expected 3 goals, 4 goals, 5 goals. But at the end we won. That's the key thing. Don't ask me how I played. Everyone asks you what is the result at the end. And even 1 goal, I'll be happy. But we will attack. We will try to please those people, to show to Ghana, Kotoko can score more than 2 goals if it's possible. Yensha week 9 fixtures edejano na memenda match no eba kubetodwa Elmina Sharks and Liberty Professionals and edebe so na ubepie mu akwasi adanso so no Accra Great Olympics and Ebusia Dwarfs Kumasi Asante Kotoko Inter Allies Adriana Stars and Wild Stars Bekum Chelsea and House of Oak Tema Youth and Mediema Bechem United and Wafa Ashanti Gold and Bolga All Stars and a day SSSO Chochoti Boafo Herbal and a Bomechidom and Mamede a year Agukensi Semi at the Brewo ewo Adom TV so Mavis a man of fire lady. Ba de do so ne yakọ bi man so fast da ma Freddy's corner phone so papa ubenya bi ato wo ho laptops so ubenya phone so ho aka de bi wo ho uwie sa de a wo mofra school no West End University College ho
ena wo so de no ko ne da che de na se solidar no yenko bi man so na South Africa wo mampani Jacob Zuma aka ne ho biom ne mampani anase ne soafo hwe wo sikasam honsam so no wapam no nyina ne se beto dwa se wono mo sikasam no ehada nkoyie bi asante meka se kura de wayi obi kura dada ya wo ba besi na nemu na nche kura na wotwe mu no de atodwa se soafo hwe sikasam so ne koyi UK ena we aba bebomu no fasida Emma Freddy's corner phones papa fie West End University College one boy ya chidom yako obi man so ekohwe sa ensam de edu so no yakoji eni wa ni didi mu ensam eya donko betes unum bia elidane ebekọ koko ebekọ wadaruma yako fankratwe emba yahwe ni didi mu na wochena first point we daye obi de beyiwu ya hweye wo ho ansa na ochena da no adepachi ye beba no yene mpanifo adi ho enkomo na dwenkyere oni Adom kase edi nkomo yi wo mu twan akoye epufu obi biara obe na biso be epufu nya de obewo be nyankwa enti no kura de e ba akopɛ ebe ye ne enko ba abonim na de otumfu aka ne enko fanya de efanya adwuma ti de omu ye ne de eye bonsam ye hyato ho bonsam so de ni jem ise wudi bonsam ne so nya de abenyankwa me ya santini yana o ya kan ne ba kwasi bo ne kan fu a se ne sei sabe ye kwasia na ho na de epu no quarter first month ejaya bo boss no boss asa de epu quarter first month eti ho na quarter first month quarter fourth month no e no say epu ye fu no di so ka say epu ye fu a o ka ti otumfo boss ba asa ye kwasia na jan si yanse kwasia e bi unu ni pa ko se mense ne kwasia na ono boss ba asa so ye kwasia de a na o ko fan o ko bo nsam jem ti bu nsam je na Christopher na be da se yanse wi bu aye dey aba ma donko betes one di ya chimi akwahwe ni gidi ensam no kase ni nyina de ha na brama kwan ne de asie eye Idom sanso and asanko for spices na fe lily rice one boy ya chido mi di ya fia mankwa tamako timakunkum edi kunkum baget me no so Mrs Esther Kanda woni wo busia dodo na nwante asante wa ochina okra wo ma me nyina makogu kokodua na me hye mo de no nka mo ya da mo nyina se ya mo hye